Min Eltern sagt mir, ich soll mein Hausverkaufen, meinen Schwerverbrechlichen Bruder aus der Patsche zu helfen. Als ich ihn sagt, rasteten sie aus Caesar storten min Kindheitstrophäen, schickten mir ein Video, in dem sie min Geburtsurken verbrannten, die Urselten minen Freunden. Ich sei in einer Anstalt. Dan veranstalteten sie ein Familientreffen, nur min Verbanning und Sekundigen. Du bist nicht einer von uns, das warst du nie. Ich lächeltner nicht. In dieser Nacht begin ich, etwas zu planen. Das Leben zur Storen Word. Gestern war es so weit. Jetzt geraten sie in Panik. Wie kontet us das entun? Wir müssen das wieder in Ordnung bringen. Bit, las Michigan MIT den Grundlagen beginnen. Ich bin 31, have einen festen Job in der IT und ein Clients, aber ordentliches Haus in der Vorstadt, etwas wie Stunden von der Stadt entfernt, in der ich aufgewachsen bin. Nix Besonders, aber es gehört mir. Ruhig Nachbarschaft, zuverlässig Nachbarn, der von Ort, und dem die Lutwinken, wenn sie MIT ihren Hunden spazieren gehen. Ich bin jetzt seit 3 Jahren hier und verwandel es langsam in einen Ort, an dem ich Michigan wie ich voll. Es ist weitgenig von meinen Eltern entfernt, atmen zu können, aber not genig. Das sie sich immer noch einmischen können, wenn sie wollen. Ich bin der Älteste von beiden und immer der Vernunftig. Hab das College abgeschlossen, hab den Kopf an 10 behalten und bin nie in Schwierigkeiten geraten. Mein Eltern nannten Michigan immer ihren Fels in der Brandung, bis ich aufhört, mitzuspielen. Mein Bruder Brandon ist 28. Ist das Geno Gegenteil. Charismatisch, wenn will, aber rücksichtslos und spruchsvoll und allergisch gegen Konsequenzen. Hat das College abgebrochen, ist zwischen Jobs hin, und Hergependelt und hat ein lang Geschicht von Mist gebaut. Und ist irgendwie immer wieder auf den Fussen gelandet, while jemand, normalerweise ich oder an sehr Eltern, den Fall abgefedert hat. Hat ein Vorsterfenregister, Geringfüger Diebstahl, Trunkenheit und Steuer und jetzt etwas viel Schlimmers. Mein Mutter Diane ist durch und dramatisch. Stellen Sie sich demanden vor, der Waren Siefenwerbung weint und über Loyalität spricht, als wär es ein Religion. Sie sieht sich als den Kit, der die Family zusammenhalt, selbst wenn sie diejenige ist, die den Hammer schwingt. Mein Vater Karl ist eher altmodisch, die meist seid ruhig, aber wenn spricht, ist es entweder ein Predikt oder ein Drohung. Früher hielt ich ihn für weiss. Hut find ich in der Nachmüd und verbetert. Sie behandelten Brandon immer wie ein Goldstück, selbst als von der Schule suspendiert word und innen ins Gesicht lag. Ich war die verlässlich, diejenige, die nicht geratet werden musst, was Michigan unsichtbar macht. Vor etwas wie Monaten, waren eins normalen Arbeitsstages, klingelt mein Telefon. Es war Mama. Sie ruft tagsüber in, also verlies ich mein Besprechung, ranzigen. Kein Hallo, kein wie geht's, nur Panik. Brandon war wieder verhaftet wardens. Diesmal war es kein Ladendiebstahl oder ein Neipenschlagerei. Ihm droht ein lang Haftstrafwegen Beteiligung an einem Betrügerung, Identitätsdiebstahl, Gefälschchecks, das Wahlprogramm. So etwas kommt MIT einer Gefängnisstrafe, nicht MIT gemeinnütziger Arbeit. War nur knapp gegen caution-free. Mein Eltern versuchten, alles aufzutreiben, was sie konnten, und anscheinend hat jemand MIT einem Cautionsagenten unterschrieben. Aber der Gerichtstermin rückt nachher, und sie wollten einen richtigen Anwalt, einen sehr kompetenten, der einen fünfstelligen Betrag verlangt, nur damit erscheint. Und dann baten sie Michigan, mein Haus zu verkaufen. Nicht bei der Caution zu helfen, nicht etwas Geld zu leihen, mein Haus zu verkaufen, einen Anwalt zu bezahlen, der Brandon Violate aus dem Gefängnis herausgelten wird. Ich war fassungslos. Dann sagte ich nein, ruhig, direkt, nein. Da brach die Sach zusammen. Mein Mutter bekam sofort schuldvoll und sagt, ich seh's los, mein Family sei mir egal. Mein Vater mischt sich nannte Michigan undenkbar und zu stolz.
Brandon schnappte sich sogar einmal das Telefon und Schrei. Ich word in verraten lassen. Ich legd auf. Ich nahm en, sie werden ein Parteiling sauer sein und dann weitermachen. Aber ich unterschätzt, wie weit sie gehen werden. Ein Wosch später vibriert mein Telefon und ein Video von meiner Mutter. Ich auf nicht yes. Verwackel Kameraufnahmen von und meinem Vater in der Garage. Da war ein Pappkartenwaller Sachen aus meiner Kindheit, Trophäen aus der Mittelschule, Altizugnis, Geburtstagsgarten. Caesar Tremerton in MIT, einem Hammer. Mein Vater hielt mein Geburtstag hoch, zundiet sie in einem Multen und shot direkt in die Kamera. Für uns bist du gestorben. Das war nicht das Schlimmst. Sie riefen mein Freund und Erselten innen. Ich hat einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ich war in einer Anstalt gewesen und nicht mehr bei Verstand. Ein Freundin, verwart und besorgt, schickt mir ein Voicemail, die mein Mutter hinterlassen hat. Yes kling. Als word sie versuchen, ihr Tronen zurückzuhalten. Wir machen solche Sorgen, sagt sie. Yes geht ihm nicht gut, wir wissen nicht, was wir sonst tun sollen. Yes war berechnend kalt. Und dann kam das Familientreffen. Ja, obwohl Brandon auf Caution free war und ein Prozess wurde zu stand, veranstalteten sie trotzdem eins. So ist mein Family eben, mehr auf den Schein als auf die Wirklichkeit bedacht. Ich war nicht einschladen. Mein Cousin Megan, einer wenigen in der Family, die noch Rückgrat hat, rief Michigan Danaken. Sie sagt, sie have versucht, etwas zu sagen, sei aber abgewiesen wordens. Anscheinend hatten mein Eltern waren de Grillfests ein wichtig en Kundigung gemacht. Ich word offiziell verbend. Mein Vater stand vor allen auf, Brandon grins neben ihm, und sagt, ist keiner von uns, das war nie. Sie macht 10 Michigan vor der gesamten Großfamily zum Boswicht. Ich have nicht geskrien, nix gepestet, Michigan nicht verdiedeit. Ich have nur gelechelt, genicht und einschwengen zu planen. Ich krieg kein Wutenfall, ich bettel nicht, ich ba. Und gestern Abend, nach Wochenlinger Vorbereitung, hat sie das, worin ich gearbeitet have, hart getroffen. Jetzt explodieren die Gruppenchats. Mein Mutter schreit mir ununterbrochen, wie konntest du das entern? Wir haben es nicht so gemeint, wir müssen das wieder in Ordnung bringen. Bit. Brandon hat sogar zweimal angerufen. Sie haben Angst, und das sollten sie auch. In der Nacht nach dem Treffen habe ich kaum geschlafen. Nicht, weil ich aufgebracht war. Da hat sich die wat bereits zu etwas Kulturem verhartet. Ich war still, immer noch konzentriert. Man überlet ein Kindheit wie mein nicht, zu lernen. Aufmerksam zu sein. Mein Eltern setzten Emotionen wie ein Waff ein, Geschrei, Schuldgefühl, Gaslighting und Schweigen, alles darauf ausgerichtet, einen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber wenn man aufhört zu reagieren, verlieren sie die Kontrolle. Also hört ich auf zu reagieren und begann, mir Notizen zu machen. Seien sie, während sie damit beschäftigt waren, mein Geburtsurken zu verbrennen und jedem, der es hören wollt, zu erzählen, dass ich psychisch krank sei, holt ich mir Dokumente, Screenshots, Telefonbackups, E-Mail-Verlauf, Jed Banküberweisung, Jed Venmo-Anfrage, Jed's Mal, wenn ich Brandon aus der Patsche half oder Geld für Notfall schickt. Ich had Aufzeichnungen geführt. Das Tuesday, ich immer. Ich hab einen Ordner ausgegraben, der 10 Jahre zurückreicht, die Miet, die ich für Brandon übernommen hat, als sein ganzes Gehalt für Grau und Turnschuhe verprasst hat, einen Gebrauchtwagen, den ich mit unterschrieben hat, Studiengeld, das mitten im Semester verschwand. Mein Eltern sagten immer, Family hilft Family, und das habe ich immer geglaubt, bis sie von mir Verlangten, alles auf sich bin, wofür ich gearbeitet hat, nur Brandon noch ein Sanftlandung zu ermöglichen. Der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bracht, war nicht das Haus oder das Klassentreffen. Es war ein Sprachnachricht, die mein Mutter versehentlich an unseren Familiengruppenchat geschickt hat. Sie wollte sie eigentlich meiner Tante schicken. Darin lag die wirklich, und sagt,
Glot, were worden die Sach mit im Worklichen Ordnung bringen? Bit, were brachen nur das Haus. Dan sagt sei meinem Vater. Das sei in Naxen Nachricht ein bisschen weinen Word. Damn it, ich Michigan shootig voll. Siegen gen bade. Ich antwortet nicht. Ich losch die Dadei auch nicht. Statt dessen vegan ich in dem zu arbeiten, was ich hut das Paket nen. In den Naxen wir wochen sammeltich alles. Kopien allers Allingen. Die ich für Branden geleistet hat. SMS meiner Eltern. Die Michigan zu Geld drängten. Bewies für ihr Lügen. Einschließ lichter Sprachnides, ein notarial beglaubigt Erklärung eins ehemaligen Nachbarn, die beste Zeit, das Branden mir gedroht hat, als ich das letzt Mal nie gesagt hat. Dan schrieb ich einen Brief. Nicht wetend, nicht emotional, einfach nur klar und deutlich. Ich erklärt, dass ich den Kontakt dauerhaft abbrechen und die Gesamtakt und den Kirchenverstand. Mein Vater ist Diakon. Brandons Cautionsbeamten und einige Ostwelt-Familienmitglieder weiterleiten Word, die immer nach ihr Version der Ereignis glotten. Oh. Und ich reicht ein Unterlassungserklärung ein, in der ich Belastung und Verleumdung anführt. Außerdem folgt ich eine Erklärung der Rechtsabteilung meines Arbeitgebers bei, in der es heißt, dass jeder weiter Versuch, Michigan zu kontaktieren oder falsch Behauptungen zu verbreiten, zu einem Rechtsstreit führen konnte. Dernax hielt viel mir am besten. Ich schick 3 Kopien. Eine min Eltern, einen Branden und eine min Tant, die beim Treffen war und waren der Ried über das Exil klatschte. Sie kamen Morganen. 1700 Hours schrieb mir min Cousin Megan. Urgent etwas ist passiert. Den Mutter flippt AUS. Total durch. 1830 hinterließ mir mein Vater ein Voicemail. Sein Stimme zittert. Wir müssen reden. Das ist zu weit gegangen. 1900 Hours schrieb mir Branden. Wie konntest du es das tun? 2015 rief min Mutter Schluch send in und sagt, sei have einen Feller gemacht und Michigan nie verletzen wollen. 2100 Hours schickt sei die erste von 7 SMS hintereinander. Wir müssen das wieder in Ordnung bringen. Du machst us Angst, read einfach mitus. Es tat ihnen nicht leid. Als sei min Sachen aus meiner Kindheit Verbrannten oder Michigan aus der Familie lochten. Es tat ihnen erst jetzt leid, dass ich endlich so getten have, als wär ich ihnen nix schuldig. Und ausnahmsweise haben sei allen Grund, Angst zu haben. Am nächsten Morgen war klar, dass das Paket mehr bewirkt hat als nur Justiken. Yes, war explodiert. Ich wacht auf und hat 19 verpasst Anruf. 5 Voicemails und 3 lang E-Mails. Ein davon war von der Kirchensekretärin meines Vaters, die Klarstellen zu bestimmten Behauptungen und Dokumenten bat, die ich gestückt hat. Ich antwortet nicht. Das musste ich auch nicht. Die Dokumente sprachen für sich, vor allem die Sprachnachricht. Meinem Vater war sein Image immer wichtiger gewesen als alles andere. Diakon, ehrenamtlicher, Vater von 2 Kindern, ein Stutze der Gemeinde. Als der Vorstand und also der Oberlachen hort, wir seinen Sohn dazu gebracht hat, sein Haus zu verkaufen. Die Verteidigung eines Schwerverbrechers zu finanzieren, wird das nicht unbemerkt bleiben. Später am selben Tag schrieb Megan erneut. Sie haben Papa aus dem Kirchenverstand geworfen, gefolgt von sie rufen überall in und Flächen die Lüden, die Lügen zu ignorieren. Zu spät. Gut. Aber ich war noch nicht fertig. Es gab noch Losfaden, noch Verbindungen, die ich trennen musste, das endgültig zu machen. Zuerst kündigt ich den alten Familientelefonvertrag, den ich jahrelang bezahlt hat, ein diese Sachen, die ich mit 24 eingefangen und den Verges son hat zu kündigen. Brandons Telefonanschluss, der meiner Eltern, sogar der Notruf meiner Tante weg. Dienst gekündigt, Nummer wiederverwendet. Dan die Bankenten. Vor Jaren Hafich meinem Vater, ein Gemeinschaftskonto einzurichten, damit noch eine Operation ein par Arstriknungen bezahlen konnte. Ich losch meinen Namen, vor das Konto und Schloss ein anderes, das ich auf Brandons Namen eröffnet hat, als schwör, mir das Geld zurückzuzahlen. Tat es nie. Ich nahm den Verlust hin.
Aber ich ließ es mir nicht als weg Zurich in mein Leben offen. Als nachts kontaktiert ich den Makler, der mir mein Haus verkauft hat. Nicht, es zu verkaufen, sondern es in einen Trust zu überführen. Mein Haus, mein Name, niemand sonst. Ich aktualisiert auch mein Testament, mein Vollmacht und mein Begünstigtenlist. Auf jedem Dokument, auf dem für ein Feld für die nächsten Eintorgen oder not Volkentag stand, steht jetzt, kein Kontakt, rechtlich Einschränkung. Ich habe sogar mein Kreditauskunft einholt und sie einschworen. Brandon hat meinen Namen schon einmal benutzt, vor Jahren, ein Kreditkarte zu eröffnen. Behauptet, es sei ein vers hingesen. Ich habe es damals auf sich beruhen lassen. Jetzt nicht mehr. Der letzte Schritt folgt an einem Dienstag 15:37 Uhr. Da schickt ich ein E-Mail an Jed's Familienmitglied, das ein Copy der Packets erhalten, aber nicht geantwortet hat. Ich fast Michigan Kurs. Bit betrachten Sie dies Mitteilung über die dauerhaft Trennung. Jetters Zukunftige Versuch, Michigan und Brandons rechtlich oder finanziell Angelegenheiten einzubesiegen, Word als Belastung behandelt und in meinen Anwalt weitergeleitet. Dazu gehören emotionelle Manipulation, die Kontaktaufnahme durch Dritt oder Versuch, meinen Arbeitgeber, Freund oder andere Personen, mit denen ich in Verbindung stehe, zu kontaktieren. Ich wünsche Ihnen Frieden. Bitte gewähren Sie mir denselben. Innerhalb von 10 Minuten erhielt ich Verwesenheitsnotizen. Aber ein Antwort stock hieraus. Mein Tant schrieb Zurich. Du hast den Verstandbrilleren. Ich sehe jetzt, dass du ihn endlich gefunden hast. Stolz auf dich. Und trotzdem war ich nicht wetend. Ich war leer. Nicht hall, einfach nur Restaurant. Als Word man endlich einen Raum aufräumen, von dem man nicht west, das von innen Veritat. Sie drehten sich immer noch im Kreis. Brandons Juriksterman rückt nachher, und der Pflichtverteidiger bekam es nicht hin. Sie brauchten diesen großen Anwalt. Sie brauchten Geld. Aber ich hatte die Notlichen bereits entfernt. Ich war nicht zurückgekommen, wieder aufzubauen, was sie niederbrennen wollten. Sie konnten mir die geben, so viel sie wollten, aber die Wahrheit war einfach. Sie stellten Michigan vor die Wall. Sie oder Michigan und zum ersten Mal in meinem Leben entschied ich Michigan für Michigan Brandons Juriksterman kam und ging. Nederlich ging ich nicht hin. Aber ich beobachtet still von außen. Der Pflichtverteidiger tat, was konnte, aber wenn man Vorsterfen, ein digitales Spur und siegen hat, die sich nicht mehr trauen zu sprechen, kann ein Anwalt nicht mehr viel tun. Nahm einen Deal in 5 Jahr, 3 Jahr kein Bewahrung. Nederlich ben sie mir die schuld. Sagten, ich hatte im Stick gelassen. Sie sagten, wenn ich das Haus einfach verkauft hat, wie sie es verlangt hatten, hat ein echtwürdige Gang, ein Chance, ein Zukunft haben können. Das war das Wort, das sie ständig benutzen, Zukunft. Als hat ich nicht ein Jahrzehnt damit verbracht, mein zu opfern, damit hat gewinnen können. Sie fragten nicht ein einziges Mal, warum Brandon überhaupt vor Jerick stand. Sie erwähnten die Opfer nicht ein einziges Mal, sie erkannten das Muster nicht. Denn in ihren Augen war Illoyalität das einzige wirklich Verbrechen. Also beging ich einen letzten Akt der Illoyalität. Ich hat wochenlang hin und her überlegt, ob ich es tun sollte oder nicht. Aber in dem Moment, als ich hört, dass mein Vater den Litten erselt hat, ich hat psychisch en Fall und where mit 17 in ein Anstalt eingewiesen wordens, war das nicht der Fall. Nachdem mein Freund bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, ging ich für Sitzungen zur Trauerbereitung. Da traf ich mein Entscheidung. Ich schrieb einen Brief, nicht in SIE, nicht in mein erweitert Family, sondern in ihr Gemeinde, ihr Nachbarn, ihr Kirche, ihr Arbeitskollegen. Ich schrieb sorgfältig. Darin waren Dokumenti, Kopien der E-Mails, die Finanzunterlagen, sogar das Video, in dem sie mein Geburtsurkunden verbrannten. Ich hab die Fakten klar dargelegt. Kein Beschimpfungen, kein Drohungen, nur die Wahrheit. Und ich hab es anonym abgeschickt. Es war kein Reich.
Es war ein Richtigstellung. Ich wollte es schriftlich. Ich wollte es so, dass sie es nicht hinter verschlossenen Türen verderhen konnten. Ich wollte, dass die Leute wissen, sie waren was sie taten, als sie dachten, niemand wird es schauen. Das war vor 3 Wochen. Seitdem ist es still. So still. Kein Anruf mehr, kein Nachrichten, kein plötzlichen Besuch von Cousins, die versuchten, den Friedensstifter zu spielen. Nur still. Dan gestern bekam ich ein Paket on Absender. Fast hatte ich es nicht geöffnet. Darin war ein Schikarten. War gefüllt mit Asche und geskmolzenem Metal. Meinen Kindheitstrophäen, was davon übrig war. Und auf der Innenseite Decals kleine Notiz in der Handschrift meiner Mutter. Das ist alles, was von dir übrig ist. Ich starrt es einweilen. Nicht verärgert, nicht erschüttert, nur müde. Also holt ich tief Luft, schloss die Kiste, trug sie in den Hinterhof und warf sie in den Müll. Nicht in den Recyclingmüll, nicht in die Garage, sondern in die Tonne, die auf die Müllhalde gehört. Dan dreht ich Michigan und ging zurück in mein Haus, mein Zuhaus, which Frieden und Ruhe hat und Niemann mehr da war, der Michigan Bat, alles für Jemand anderen Niederzubrinnen.